halljam. Mondd ki. Bácsi! Hangosabban, nem hallom. Sziasztok! Martin vagyok, és úgy gondoltam, hogy a hetet zárjuk egy Nézzünk bele videóval, ahol a Lord of the Rings War in the North-nak a újonnan megjelent Legacy Edition-jét nézzük meg. Igazából ez egy ilyen grafikai újítás, ugye az eredeti az már úgy, hogy megvásárolod, nem feltétlenül elérhető Steamen, és most így hosszú-hosszú idő után, mivel ugye 14 éves most már a játék, így nem tudom, hogy milyen indítatásból, de ugye semmiből kaptuk ezt az upgrade-et, amit akár mondjuk egy patchben is megoldhattak volna az alapjátéknál. De hát mindegy, sok ilyen játékot láttunk már, ahol nem az alapjátékot frissítették, hanem kiadtak egy remasteredet, egy mit tudom én micsodát, külön játékként, és akkor nyilván fizessék külön. 25-ig egyébként 10%-os kedvezménnyel elérhető. Steamen ugye 17,55 €. Úgyhogy kit választjuk? Nyilván egy forint fogjuk választani. Örpel. Szeretném. Magyarosítás van hozzá, de az csak az alapjátékhoz. Találtam még ehhez az újhoz egyelőre. Az új változathoz egyelőre nincs, ugye a Legacy Editionhez. Azért választottam ezt, már mondom, nem tudom, hogy majd melyikből lesz egyébként végigjátszás, mert ugye ezt lehet kóba játszani, hogy meg az eredetit játsszuk-e, vagy ezt a Legacy Edition, de mondom, ha már kijött, nézzük meg, hogy milyen, hogy néz ki. Of the great war of the ring, many songs have been sung and many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the King, and Frodo the Ring-Bearer are greatly revered, and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone, and his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories, too, deserve to be told. Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Bree, just a few short days before Frodo arrived on his quest. Aragorn. Eredon. Well met. And in company with Andriel of Rivendell and Farin of Erebor. An unlikely trio to find walking through the doors of the Prancing Pony. You were at Sarn Ford last I knew. Do you bear news from Halbarad? Yes. Grim news. I feared it would be so. Quickly, tell me what has happened, but keep your voices low. There are unfriendly ears, even here in Bree. 3 days passed. The guard at Sarn Ford was attacked by 9 Black Riders. Stand fast, Rangers! We were overwhelmed, and the enemy passed into the Shire. This is worse than I imagined. I know these riders. It is from Mordor they come. Our folk had not hope to stand against the 9 together. How bad were our losses? Very bad. We tried to resist them, but they were surrounded by an aura of unnatural dread.
There is more you should know. After the rout, one of the Black Riders met with an ally, a man of great malice and power. As our master commanded, I have stirred up the orcs of the mountains. Even now I have a force gathering amid the ruins of Old Fornost. Return at once and prepare your forces. We will have need of them soon. My orcs will be ready. These lands have known peace for too long. They will soon feel the Dark Lord's wrath. If this Agendaur has a force at Fornost, then our position grows all the more desperate. But why all this force against the peaceful halflings? It can't be the enemy sees them as a threat. I will say this much. There is a hobbit of the Shire who should be coming this way with a great burden. If it falls into the hands of the enemy, it will mean doom for us all. Now this hobbit is adrift on the road with enemies all around. I must find him before they do. And I need you to help me keep him safe. You are my chieftain. I will gladly do whatever you command. I'm a part of this now as well. Then we three are of one mind. How can we aid you? We must reduce the threat from the enemies gathered at Fornost. Travel there and do whatever you can to keep the enemy's eye turned towards you and away from the Shire. Perhaps we will have help in this task. Eladan and Elrohir were in the north when last I heard. Any gathering of the enemy is certain to attract their attention. Good. You could find no better allies than the Sons of Elrond half-elven. I hope we meet. But with or without help, the enemy will be kept busy. We'll make sure of that. Van egy csomó mindennem. Van egy csomó minden nálam. Van bizony, csak ugye ezeket még... És mi vannak a championok, ugye? Most ez van ugye rajtunk, az alapizé. Jó, hát... Jó, oké, most akkor ez... Egyelőre akkor hagyjuk. Ez kell. Hanem... Travel to the ruined city of Fornost. Itt vannak skill pontok. Item-ek, jó. Akkor... Mi kezdem? Bree is a pleasant enough place, but the people here mistrust my kind. These people seem to have no notion of the dangers that threaten them. Jó, menjünk ki. Most veszni fog. Travel
Nem szép. Hogy lehet így utazni, hogy így gyalogosan a tessébe azt csókolom? Úgy lehet. There is little in the way of art or gardens in Bree. I wonder if the towns of men are always so dismal. Who could live in a town where it's always raining? It's depressing. Nem, itt erre kell menni. Igen. Tornozba kell mennünk le. This is foremost, yet I see no sign of the enemy. These ruins could hide a large army. We might even now be under the gaze of unfriendly eyes. Well, we came to provide a distraction for Aragorn, and what better way to do that than walking in the front door? Let's be about it. Foul creatures! Idegen jó. Gyűjtsd le, mint a büdösszal. Száj? Nem lehet. Pénz. 6 arany volt benne. Mindent, amit lehet, azt széttörünk, fölveszünk, mindent csinálunk vele. Ott van egy csúnyaság. Archers on the stairs! Take much more. I am sorely hurt. I thought elves were meant to have long lives. Many thanks. Onward now. Elmer, that was a close call.
needs our aid! Oh, that was a close call. De menjétek már, én nem férek hozzá. The gate has opened! Hát, öcsém beállnak elém. Még mindig mennek. I must have aid. Rescue our friend, quickly! That was closer to death than I care to be. Here now! No sleeping the long sleep while That we is still closer need to it. death than I care to be. Much appreciated, friend. Na. Egy. Oké, ezt konfirmáljuk. Igen. Igen. És akkor melyiket kéne? Warcry, Sweeping Attack, Crushing Blow. Mindegyiket kifejlesztjük egyébként. Jó. Mehetünk tovább? Végre. Egy mi van? Összeset. Nem adjuk oda senkinek. Így. Ez még most tud kétkezes 27, 37 Gagyi. Jó. Micsoda? Nem tudjuk használni. Valamilyen. Mindegy. Menj már arrébb. Szerintem erre kell menni. Ott vannak. Egy biztos, hogy van. Az a fasz. Is everyone unhurt? These ruins are not sound. We must find a way out of these pits. Anon Edroni Armor.
There's a hidden way through this wall. Ja, ennél volt a izé. Jó. Mert tudok aha. Gyere a pont. Okay. Jó, tud, de milyen autó? Oda kell lemennünk. Jönnek egy páran. These goblins are small, but deadly all the same. Oh, you're caught between the hammer and anvil now! Alenian on the lever! Much longer. I need healing. I'm sorely hurt. Eridan is down. Help him. Rescue our friend, quickly! You should be less reckless with your life. That's closer to death than I care to be. Aid our friend! Double quick! That was too close for comfort.
You have my thanks. I am sorely hurt. Aid our friend! Double quick! I must have aid! Much appreciated, friend. Back on your feet. We have an enemy to face. Thank you, my friend. I am in your debt. I must have aid. What creature could be making those cries? Ezeket majd el lehet adni, meg ilyenek. Vagy valahogy ezeket meg ki lehet nyitni amúgy? Nem tudom. Én megnézegetem, de tök fölöslegesen. Úgyse használom. Bár lehet, hogy tudom használni. Many thanks. Let's get back to it. I need healing. The elf's down! Quickly, help him! I was sure I'd met my end. It's totally wrong. Ezek annyira nem... Nem fogyatékok. We need to work together! To battle!
much more. Rescue our friend, quickly! Many thanks. Onward now. Swiftly, before death claims him. Albereth, that was a close call. Vagytok még, rohadjanak. Annak még kell, hogy ne lennének. Azért mondom. Jön vissza. I thank you, friends. Without your timely arrival, my death would have been slow, but certain. No need to thank us. We're always happy to kill goblins. But who are you? I am called Balaram. My home is in the Misty Mountains, and I serve Gwaihir, Lord of Eagles. Who is it I have to thank for my rescue? I am Farin, a dwarf of Erebor, and King Dane is my lord. My friends here are Andriel and Eridan. Then I am indebted to you, Farin of Erebor, and to your friends. We hope to find allies here. Have you seen any elves in the city? Not long ago, I heard the clash of arms and the shouts of goblins nearby. I assumed you were the source, but it is possible there are other allies in the city. I cannot say where they might be now. What brought you to Fornos, Balaram? I often range far across the lands of the north, gathering news for Gwaihir, my lord. When I saw activity here in long-abandoned Fornost, I grew curious and flew lower to investigate. What did you see? Goblins and other foul folk are working within the ruins. They appear to be preparing for war, building siege engines and stockpiling arms. How did the goblins manage to capture you? I was careless, and the goblins were well prepared. They used war machines to fire bolts that exploded around me. I was stunned and fell from the sky. When I came to my senses, I was bound and helpless, even as you found me. Have you seen any sign of the one who leads this rabble? I saw a tall man, heavily armored. The goblins obeyed his commands. Who he is, I cannot say, but he had an aura of menace, like one tainted by the shadow. That must be Agandar. You know this man? He serves the Dark Lord. We have a grudge to settle with him. I will assist you, but it will be perilous. The enemy has positioned war machines upon the inner wall. They limit my ability to fly freely. If we could gain the top of the wall, we might be able to destroy these machines. Beyond those doors, you will find a passage and stairs leading up to the wall. The machines are certain to be heavily guarded. We could be walking into a trap. I will take to the air and draw their fire. If we are fortunate, that will allow you to gain the top of the wall unobserved. Good. Let's get after them. Nem tudom.
Igazából arra kell menni a merőjött. Valószínű. Igen. Légy szíves. Champion használat, Ranger. Ez nem kell. Amit nem tudok használni, ezt eladom. Megtartjuk. 85, várja. 85, 128. A fire damage az jobban érdekel. Ezt egyelőre megtartjuk. Ez tenni túl. Ez egykezes, úgyhogy ez nem. Ez 4, 5. Oké. Mit tudunk venni? Nem kell. Nem kell. Várj. Need item. Jó. Jó, akkor... Te jössz. Vegyünk neked is dolgokat. Már ha tudunk.
8 és 8. Ez nem kell. Nem. 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 Lehet, hogy egy two-handed sword az jó lenne neki. Bár lehet, hogy neki, ha már van pajzsa, akkor lehet, hogy ő neki meg nem. Akkor mégiscsak inkább az egykezes kéne. Pajzsal. Ja. Nincs annyi pénzem. Így van. Így. Így hülye voltam mi? Várjál. De akkor melyikbe kéne? Azért. Jó. Így oké. Legyen így, mert ez kicsit több, és akkor fellájtem. Kicsit, ezt kicsit elrontotgattam, de nem baj, jó, ez így. Van két kétkezes, meg egy egykezes. Reach the top of the wall. Now to find and destroy the war machines. And quickly, Belarom is in danger. Mind the edge. It's a long way down. Jó, hát azt mondom, hogy legyen itt vége ennek a belenézős videónak, akkor innentől egy hét szabadságon leszek, úgymond, videók tekintetében, ugyanis nyaralni megyek egy hétre, így még az nyár utolsó 2 hetéből, ami maradt. Úgyhogy legközelebb majd találkozunk, addig is. Nincs téren el, ne hívja senki, nincs mit mondanom.